like to share our, actually, I am not claiming that UiTM is the best. We are actually try our best to tackle and cater for the needs of our OKU students at UiTM, insyaAllah. And actually, for your information, we are a newbies, yeah. We are newbie. This is a green initiative from us to help our OKU students. We try our best to do that. So I just would like to share with you our initiatives, UiTM initiatives in UDL, yeah? Universal Design of Learning Implementation, insyaAllah. Time to time, we are actually improving our system to accommodate this one, insyaAllah, yeah. Okay, just to share with you, actually, when we talk about Universal Design for Learning, as I stated earlier, we covered not only for OKU, but all the disadvantaged communities in our society, including B40, orang asli, warga emas, ya, ibu tunggal, and others. But because among these disadvantaged communities ni, the most vulnerable, I can say that, is OKU. Betul? Kan? That's why, if you still remember, back March 2020, our previous Minister of Education telah menyatakan 4 kumpulan pelajar diberi laluan khas bagi kemasukan ke universiti awam. Universiti swasta tak adalah dalam ni, ya. Tetapi universiti awam tu we have 35 kan. So seperti yang mereka kata, yang di-highlightkan di sini, suka untuk saya nyatakan selain daripada peluang yang dibuka kepada kumpulan calon arus perdana, KPM juga tidak lupa kepada 4 golongan ini, iaitu OKU, atlet, P40, orang asli, dengan menyediakan laluan khas bagi kemasukan ke universiti awam. And for your information, UiTM still using this one, ya, untuk kemasukan kita. We have special laluan for university into our system. And this is extracted from the FAQ from UPU, ya, unit pengambilan bahagian pengambilan universiti, ya. Orang asli, B40, atlet dan OKU disediakan laluan khas tu memang ada. Laluan khas adalah mod kemasukan yang diwujudkan bagi 4 kumpulan, orang asli, B40, atlet dan OKU, di mana kumpulan ini akan diproses pemilihan kemasukan tanpa perlu bersaing dengan yang arus perdana. Okay? Tetapi mereka bersaing sama mereka. So this is the special pass for OKU and the rest 3 categories, ya. Tetapi again, ya, memang kita ada laluan. Anak-anak OKU kita perlu memenuhi syarat kemasukan lah, ya. Syarat kalau kata perlukan minimum di bahasa Melayu pass, he or she has to pass, ya. Dan mengikut kekosongan disediakan. Tapi kita UiTM memang ada, ya, allocation for this 4 categories, insya-Allah. Okay, so after that, September 2019, kita telah melancarkan, bukan kita lah, Kementerian Pelajaran Malaysia, now is known as Kementerian Pengajian Tinggi, telah melancarkan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif orang kurang upaya di IPT. From this garis panduan inilah menyebabkan antara cadangan di dalam garis panduan ini, in which all the universities, particularly universiti awam, should have unit perkhidmatan OKU. Sebelum ni kita ada only a few IPTAs, ya, only few universiti awam yang ada. UiTM pun tak ada sebenarnya. So after September 2019, I can say that up to now we have 24 unit OKU in universiti awam. Semua dah ada, insya-Allah. Ya. And then now we move to UiTM. Okay, just let you know, Universal Design for Learning actually has been embedded in our UiTM Education 5.0. Kita memang masukkan sebenarnya. Education 5.0 pun baru lagi lah, ya. Kita punya dilancarkan, insya-Allah. Again, as I stated earlier, we are not the best one, but we are trying to give the best
ever meaningful experience for our OKU kids at UiTM, insyaAllah. So kalau tengok kat sini, kalau antara perkara yang di-highlightkan dalam Education 5.0 UiTM ya, ini memang kerangka kita ya, memang telah diluluskan oleh UiTM. Antara perkara yang kita highlightkan is meaningful learning experience. Kalau tengok kat sini kan, kita ada experience and interaction mediate meaningful learning, diversity and flexibility, student as an agent of learning. Ni yang paling utama di sini, kita ada inclusivity and respect. Kalau tengok di sini, ya, Education 5.0, kita to respect diversity of the learners, including OKU. Tak boleh di sini OKU because kita to make sure UDL, again as I stated earlier, UDL is actually meant for the disadvantaged people kan, disadvantaged communities. So that's why kita letak diversity of learners. So they include all lah, ya. And then with flexible opportunities and chances according to their abilities and needs. Di situ sebenarnya actually memang kita highlightkan ya. And then inclusive education will lead to meaningful learning experience, and the whole learning design will be based on universal design for learning. Ini dah betul maktub di dalam UiTM Education 5.0. Jadi polisi kita lah insya-Allah ya. Okay. So now we move kepada UDL at UiTM. So we talk about Education 5.0 dan I would like to share our initiatives. Again, as I stated earlier, we are not the best, but we are striving to serve the best for everybody, insyaAllah. Yeah. Okay. So as you can see here, we started, Malaysia started with the Garis Panduan Pelaksanaan Inklusif DIPT, September. After that, from this Garis Panduan, we actually moved into the establishment of Unit Perkhidmatan OKU back November 2019. And from this, actually, kita dah ada Task Force Pemerkasaan OKU UiTM yang terdiri daripada 34 lecturers from all over Malaysia because we are UiTM kan, the largest university. So we have each campus tu dah ada wakil pensyarah yang memang cakna OKU to help the unit perkhidmatan OKU to do with the implementation, the garis panduan and so on so forth. And also we are also actually in the process of appointing the disability liaison officers for each PTJ. Disability liaison officers ni adalah terdiri daripada pegawai takbir lah, pentadbir untuk membantu unit perkhidmatan OKU UiTM. Okay. At the same time, this one is happen concurrently. We have also Center for Innovative Delivery and Learning Development, CIDL. Di bawah Center CIDL ni, kita ada satu grup dinamakan Collaborative CG Group Inclusive Education. Kalau perasan tadi, kita dalam Education 5.0, kita cakapkan pasal inclusivity kan. So, kita nak tackle isu OKU ni, kita come up dengan Collaborative Group Inclusive Education. At the same time, again for Education 5.0, di bawah Institute of Leadership and Development, ILD, this is one institute untuk latihan para staff ya. Kita telah mewujudkan topik Universal Design for Learning di dalam khusus Higher Education Teaching and Learning, HTL ataupun khusus asas pengajaran, in which all the new lecturers yang baru join UiTM is actually has to take this course, yeah. And part of the course is part of the topics dalam in the 2 week of the course tu adalah UDL. At the same time, ILD also offered 3 days course on introduction to UDL for the current lecturer. So actually this is all the initiatives of UiTM, and actually these 3 components here, UPO, CIDL and ILD actually working close together in order to help the bahagian higher academic for the education UiTM Education 5.0 insya-Allah. Okay. And just to in brief, I would like to share
the peranan or the function of unit perkhidmatan OKU again as in the stated in the video kan, pengurusan, kita manage pengurusan ya, OKU, warga OKU. Again we have 3 warga OKU category, students, staff and staff with the OKU dependents. When we talk about staff with the OKU dependents, it's not necessarily only children, his or her child, but also the spouse. Kalau dia jaga siblings dia, tetapi kena jagalah, bukannya kata dia ada OKU dependent tapi duduk kat kampung. No, dia kena jaga the OKU dependent so inside his or her house lah ya. Okay, and kita akan pastikan memenuhi dan menjaga hak warga OKU insya-Allah mendapat akses penuh kepada sistem PDPC dan kehidupan ni, including the working environment ya. And then kesedaran, ini antara kaedah lah, kita go for the talk ya, introduction to the UDL, introduction to inclusive education, and then more talk and more awareness programs to be organized in future insya-Allah. And then kita memperkasakan daya saing. Just let you know, antara kaedah yang kami buat ya di UPO, the latest one, we receive grant from Majlis Tindakan OKU Selangor ya, to do 34 webinars starting this October on the pemerkasaan OKU. Okay, insyaAllah you can get the information from our Facebook unit perkhidmatan OKU UiTM. Ada 34 kursus-kursus pemantapan for free for the OKU Selangor insyaAllah. Okay. So antara perkara yang kita buat ya di dalam UDL ya, Universal Design for Learning at UiTM, kita fokuskan for the time being dan kita actually tengah bukakan lagi ya peluang. Kita ada so far back 2017 we have polisi pengajar atlet, and then also back 2018 kita dah ada polisi pengajian pelajar kurang upaya ya. So I would like to share with you sedikit sebanyak berkenaan dengan polisi pengajian pelajar kurang upaya UiTM. Actually polisi ini pun again as I stated earlier, we are not the best one but we try to serve the best for everybody. Dan polisi ini pun akan insya-Allah kita akan time to time kita akan semak. Dan for information insya-Allah hujung tahun kita pun dalam proses untuk buat polisi inklusif OKU UiTM, which is kita akan tengok ke seluruh polisi yang sedia ada di dalam UiTM, and then to try to accommodate the needs and the right of OKU at UiTM, warga OKU UiTM ya. So this one kita fokus kepada polisi pengajian pelajar berupaya. Okay, for all students. Tetapi polisi ini hanya diguna pakai kepada student yang ada kad JKM sahaja. Kenapa? Kerana kita nak menggalakkan mereka untuk berdaftar dengan JKM lah ya. And then untuk sebagai bukti lah memang mereka adalah OKU. Kerana sometimes takut jugalah disalahgunakan. Dia kata dia claim dia OKU, actually dia bukan OKU. Banyak possibilities that we have to look at ya. And then for both OKU students, before and after entering the UiTM system, and actually kita tengok juga, kita semak juga OKU dan juga plan tindakan OKU lah antara perkara yang kita tengok ya, dan to come up with this policy. Okay. Okay, ini adalah antara perkara yang kita tengok lah ya. Kita go for the inclusivity, kita go for the accessibility, kita go for the saksama equity ya, keanjalan, flexibility dan kesetaraan. So ini adalah perkara yang kita highlightkan di dalam polisi kita lah. Antara perkara yang kita highlightkan adalah pembelajaran teradun or blended learning di mana menggunakan pelantar-maya ataupun online ya. OKU kita dibenarkan mengikuti kuliah secara segerak, synchronous ataupun tidak segera or asynchronous. And then kita juga kena pastikan akses pembelajaran teradun dan bahan tu adalah OKU friendly, dan OKU boleh merunding bentuk tugasan yang sesuai dengan ketidakupayaan dan keperluan khas pelajar selagi ianya mencapai hasil pembelajaran ataupun learning objektif yang ditetapkan oleh kursus berkenaan. Dan kita tengok juga pentaksiran pembelajarannya. Okey. Kalau tengok kat sini, sebelum tu saya nak highlightkan pendaftaran khusus. Again, memang kita go for UDL tetapi pilihan khusus
hendaklah bersesuaian dengan ketidakupayaan lah kan, dan keperluan khas pelajar selagi hasil pembelajaran adalah tercapai. And then we have bilangan khusus. Daripada polisi ini, so OKU students can actually take the bilangan khusus tu mengikut keupayaan mereka. Ya, contohnya minimum sepatutnya dalam satu semester minimum for instance we have 15 credit hours, tetapi due to his disabilities ataupun keperluan dia tak mampu nak buat 15 hours per semester. Dia dibenarkan untuk ambil kurang, ya, dan akan prolong lah dia punya pengajian tu, ya. And then dan mereka ini boleh berada dalam sistem selagi mereka mampu. Kita tak ada cakap, okay, you have to finish within 4 years, regardless what. Itu untuk yang bukan OKU. Tetapi untuk OKU, kita ada kelonggaran, kita bagi mengikut keadaan mereka, ya. And then dia boleh pilih pemilihan khusus dan aktiviti curriculum pun kesesuaian. Just let you know, beside that, unit pemerintah OKU juga telah memastikan, ya, daripada time to time, all the OKUs at UiTM, particularly selalunya ni yang undergraduate lah, majority, akan mendapat kolej kediaman. Regardless dia memenuhi atau tidak memenuhi merit yang ditetapkan. Ya, sebab because not all OKUs can attend or can join the program yang diarahkan ataupun digalakkan ketika berada dalam kolej kediaman, ya. So kita tengok juga mengambil kira perkara itu. So alhamdulillah, terima kasih kepada TNC HEP, ya, dan juga kepada unit kemudahan kolej kerana sangat cakna dan sangat menyokong kita. Alhamdulillah. Okay, and then when we talk about assessment, kita ada penyesuaian munasabah. When we talk about it is a flexibility, so that's why kita go for the reasonable adjustment according to the student. Kita ada come up dengan garis panduan, nanti saya share, tetapi actually garis panduan sebagai garis sahaja, tetapi we have to ask the student, ya. Memang kita ada the garis panduan, tetapi keperluan itu actually differ as from OKU buta A and OKU buta B, dia ada different, we believe, and I know we have different needs, kan? So the lecturers will have to ask them, ya. They have to ask them, ya. And seperti di sekolah rendah dan sekolah menengah, again the OKU also entitled for extra time to answer the question, okay? And then mengikut jugalah kalau perlukan pembaca, the reader, we can provide them, ya, insyaAllah. Okay. This is an example, ya. One of our hard hearing students set for EET. EET ni listening test, ya. Dia cakap hari tu dia call saya. Dia kata, doktor, saya memang kena listening test. Ni hard hearing. We not talk about the yang ni, deaf, betul, ya. Tetapi saya perlukan guna apa? Apa? We call it this one. Alah, tiba-tiba pun this alike, ya. And then dan saya perlu letak volume yang tinggi. Listening test actually dalam lab, ya, dalam makmal komputer, which is kalau kita letakkan pelajar ini bersama kawan-kawan yang lain, kita berlaku tidak adil kepada yang lain kerana listening test memerlukan penumpuan. So what we did from unit pemerintah OKU UiTM, alhamdulillah, terima kasih kepada fakulti yang terlibat. So we contacted the coordinator and dia cakap, look, this student need a special room for her to sit for her listening test. Alhamdulillah, kita boleh buat reasonable adjustment mengikut keperluan OKU itu. So win-win situation, kita tak kacau our OKU, non-OKU kids yang tengah mendengar listening test tu. At the same time, kita memberi juga peluang pada our OKU ni untuk, OKU hard hearing ni untuk mengikut di kemampuannya dan mengikut environment dan keperluan dia. Ya. Okey, pendaftaran, again, pentadbiran boleh menjawab soalan dalam bentuk lisan menurut kesesuaian kursus. Ini memang dalam kita punya polisi, ya. That's why kita go for the, again we are trying to adapt
as much as we can the UDL concept inside our system. Ya. And pelajar Quran juga boleh memohon untuk menduduki peperiksaan dalam bilik perasingan bersesuaian kaedah menjawab dan sesuai dengan kaedah menjawab yang diberikan. Macam tadilah ya, yang tadi saya tunjuk tadi, our OKU, yang hard hearing student tadi kan, kita letak di sebelah, di tempat lain ya, tapi dengan ada invigilator lain lah to observe her ya.